Welcome back to another reaction for Mushoku Tensei Season 3, Episode 5. クリス先輩、ルーデウスです。どうぞ、空いてますわ Maybe not? よ。Why are you in his room? I mean... お一人ですか？クリフは今日も結婚式の準備ですわ。俺たちがベガリット大陸へ向かうとき、クリフはエリナ・リーゼにプロポーズをした。そう、二人は結婚するのだ。The one person who never wanted to marry because of the condition. 何にせよ。I mean, she doesn't seem too excited right now. Maybe second お thought? めでとうございます。何か不満でもあるんですか？最近クリフは忙しくて3日に一度しかしてもらえませんの。Too much information, please, Grandma? You know, you are like the grandma of of Rudy's wife. How about... I mean, you don't look that old, so... どうせ愛の巣ができたら1週間は出てこないんでしょ？ルーデウスが羨ましいですわ。シルフィーとロキシーを2人同時に相手してるんでしょう。いや、3人出たなんてしてませんよ。I mean, I feel like you would not be opposed. あら、してませんの？大人数でするのは結構いいもので。Okay, chill out. Your group is like 5 or 6 dudes, not 3. ですわよ。一度ぐらいやってみては。いかん、これは悪魔のささやきだ。そんなことを提案してみろ。二人との関係が壊れるに決まってる。耳を Whoa. Just try suggesting that? No, both of your relationships fall apart. Okay. You're talking about your wives. Okay. For a moment, I was like, did you want to suggest that to her? No. To your wives. Yeah. I mean, yeah, probably don't touch 決 that. まってる。耳を貸すなルーデウス。され、マーラよ。なんでしたら2人には私から根回ししてあげてもよろしくてよ。お願いします、エリナ・リーゼ様。Yeah. Now, this is one of those things I can't empathize with, like having two partners. But if you imagine you have like two wives you really like, you love to death, and you would like to spend the night together with both of them, but actually you don't want to go too far. It's already a strained relationship. Maybe we need to wait a little bit. However, if someone else is going to give you a little help in that regard, I mean, why not? Now, granted, I don't know how he is. We don't know. Is he maybe to satisfy one of them? Not talking even about two at the same time? あら、でも私には何の得もございませんわよね。俺は何をすればいいでしょうか？確かアスラ王国には秘蔵の美薬があったはずですわよね。エリナ・リーゼさんに必要あるんですか？ Yeah. 結婚初日ぐらい野獣みたいなクリフに責められてみたいんですの。わかりました。手に入れる努力はしてみます。美薬で自分を制御できなくなったクリフを思うと。What the fuck? She's a grandmother. You should not forget. She has children. She had children. Has children. Had. Mom is dead, I believe. You know, maybe even more multiple ones. She's the grandmother of Rudy's wife.
I would have assumed she would be like, hey, could you take stuff off Cliff's plate so he has more time for me? Not be like, I want to be ravaged by him.クリフ・グリモルは生涯エリナリーゼ・ドラゴンロードだけを愛し続けると誓うか。死せるまでエリナリーゼを愛すると誓おう。妻エリナリーゼ・ドラゴンロードは生涯クリフ・グリモルだけを愛し続けると誓うか。生きる限りクリフを愛すると誓いますわ。では夫はミリスの首飾りを妻へ。リーゼ、もうちょっとかがんで。ごめんなさい。妻は夫に誓いの口づけを。はい。How old is Cliff? How old is Cliff? How old is Cliff at a wedding? Do I need to... Mushoku Tensei. Fuck's sake. Yeah, so stupid. Yeah, AI sucks ass. (16 to 17). Okay. This AI sucks ass. Holy shit. I wrote, how old is Cliff at wedding? Alina Lee's Mushoku Tensei. Now AI was like, I'm not gonna answer. Now I removed the two F's from Cliff, and AI is like, yeah, you mean, yeah, okay, he is, yeah. So he's 16, 17. Okay. Granted, different word, different age ratings and stuff, sure. I'm just surprised because he's so small in comparison. And you know, she's a grandma. 神よ、二人に永遠の愛と永久の繁栄を与えたまえ。I love these openings. So good, word bidding. You know, the wedding perfect with the music in the background. Very well done. Now, the episode, last week we got the name celebrations. So, are we celebrating something else? リナリーゼさん、綺麗だったね。あの衣装着てみたい。やっぱり女の子はああいうのに憧れるものなのかな。 Yes. まあね。でも僕らの時は僕らの時で。We didn't have a wedding for our second wife, though. 温かみがあってよかったよね。Right? そうだね。Hmm. ロキシーも結婚式をしたんですか？いえ。ミグルド族にはそういう習慣 She's saying no, but in her mind, there's a big fat yes. がないらしく、 Or at least some kind of right. 俺とロキシーは式を挙げていない。 Oh. しかし、ああいうものを見ると、やはり自分もと思うのだろうか。式は必要ありませんが、ほら、わかるでしょ。はあ。I knew he would do that because he's an idiot. He wanted a real kiss. Come on. 失礼。素敵なおでこだったのでね。そうですか。レディー、僕にも僕にも。Ah, the little ears. Let's hope that no sister is coming in and it's like, oh, me too. 兄さん、こんな
ところでそういうのちょっとやめてくれませんか？仕方ないな。いや、やめてください。まったくもう、兄さんはどうしてそう恥じらいがないんですか？アイシャ、お兄ちゃんアイシャ、足を絡めるのはやめなさい。 Yeah, I did not even register. 絡めるのはやめなさい。はーい。まったく、もう11歳になったのだから立派な淑女として落ち着いてほしいのですが、まあ However, she never had really time with her dad, so まあ家族なんですから。お11歳もしかして2人は5歳と10歳のお祝いをしてないんじゃないか。転移事件の中でパンダは I そんな totally 余裕はなかっただろ forgot. うし Only the every 5 birthdays are being celebrated big, 帰ったら right? み Yeah, んな yeah, で yeah. 盛大にお祝いしなきゃいけねえな。 You didn't get one 決め either. た Right? パーティーを開こ Ah, celebrations. Now it makes sense. So we get also presents? この時期は賑やかですね。そうだね。収穫祭はいろんな人が来るからね。外から珍しいものも入ってきやすいですし、いい贈り物が見つかりますよ。きっと二人とも驚くだろうね。う。妹たちのサプライズパーティーということで早速シルフィーとロキシーに協力してもらった。 Solid idea. Good job. しかし今日街に繰り出したのはそれだけが目的ではない。 Aphrodisiac, 根 yeah. 回しはしっかりしておきましたわ。ルディ大丈夫？よだれが出ていますよ。もうお腹が空いたんですか？ He is very hungry, like a beast. いかんいかん妄想しすぎてしまった。ノルンとアイシャへのプレゼントはきちんと選ぶ。2人にもデートを楽しんでもらう。両方が大事だ。失礼、ちょっと口元が緩んだようです。ささ行きましょう。この魔力を込めると中のものが凍りつく鍋はアイシャさんにいいかもしれません Can she ね。 use mana? アイシャちゃんはもっと可愛いものが好きだと思うよ。あ、確かに。そういえばノルンちゃんって何が好きなんだろう。ノルンはなんだろう。鎧とか剣とか馬とか男の子っぽいものを好んでいるようですね。へえ、よく知ってますね。私も彼女とは仲良くなりたいんです。Yeah, I mean, give both of them a nice new dress or clothing in general. I mean, if she likes more horses, maybe she likes something a little bit more androgynous, or maybe more on the not manly, but you know, the maybe horse riding style, like a pants and shirt instead of like a dress. Non, that is. And for Aisha, maybe a dress. Then another item, because it's a big, you only celebrate every 5 years, you have enough money, so why not splurge? Oh. I mean, you also have enough money. I guess not. Didn't you tutor the prince? ごめんね。僕の服まで選んでもらって。気にしないでください。私も楽しかったですし。そろそろ夕食にしようか。実はお店を予約してあるんだ。Good job. That looks expensive. おばあちゃんに教えてもらったよ。ルディと喧嘩したらここで仲直りしなさいって。おや、シルフィーもですか？私もエリナリーゼさんからルディがシルフィーと私を揃ってこの宿に誘うかもしれないと。Whoa, whoa, 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 whoa! What? You are not trying to get the ball rolling here. I feel like it's a little bit too soon. やはりそれは
なるほどね。ルティは変態ですね。なんと言われようと問題はない。エリナリーゼ様の根回しはすでに完了しているのだ。でも泊まるならルーシーが心配だな。大丈夫。ちゃんとリーリャさんに頼んできたから。頼んだって、まあリーリャさんなら安心して任せられるけど。両親が共に外泊なんていけないことだとシルフィーは言いたいのだろう。俺も分かった。I mean, with good reasons. You know, young baby, it needs a lot of time. However, if you have someone who can take care of the child for a day and a night, it is going to relieve a lot of tension. And it doesn't hurt to have a little bit of time off. けど、言い訳はすまい。すまんルーシー。欲望に弱い父親を許してくれ。You could do this at home, you know? 二人とも。何でしょうか。実は部屋を取ってあるんだ。人生で一度は言ってみたかったセリフである。Really? ロキシー、改めて聞くけど、僕と一緒で大丈夫だよね。はい、覚悟していました。よろしくお願いします。Yeah, you feel like you have a good time, but you need to work double at least. そうだ。And again, you could have done this at home. 今日はサプライズ誕生会の決行日だ。いろいろと準備はあるのだが、その間、まずは妹二人を家の外に連れ出さなければならない。I mean, non is not a problem, but how do you get Aisha out of the house? Ah, いたいた。ロキシー、ノルン、アイシャ。Porn acting. 話がある。ちょっと付き合ってほしい。話って何？わかりました。お付き合いしましょう。ルーデウス様のお誘いです。アイシャ、行ってきなさい。Really? Really? You're like, hey, let's go out. Oh, why are we going out? We are going fishing. Fishing. Not go, I don't know, go into the city, go to some of the stands and be like, you know, let's have a little bit of free time, something like that. Or maybe maybe for a different birthday. You know? Fishing? ああ、こういうのって親睦を深めるにはいいだろう。ノルンはまだロキシーに対してぎこちないからな。ロキシーも仲良くしたいと言っていたし、これを機に距離が縮まればいいんだが。Granted, yeah, because we heard about that she really liked Rudy's relationship with Sylphie, and Roxy more or less bent between them, so Non is a little bit iffy on her still. 私、釣りなんてやったことないです。私もだから一度やってみたいと思ってたんだ。お兄ちゃん、私とどっちが多く釣れるか競争しよう。おお、いいぞ。せっかくだし、負けた方は言うことを一つ聞くってのはどうだ？乗った。兄さん、これどうするんですか？兄さんもわからんよ。何せ釣りなどやったことがないからな。I feel like this moment is going to change a bit, right? Because in Non's eyes, Rudy was like a superhuman. I mean, also in
Paul's eyes, Rudy was like insane. He always was being at the top at everything. I mean, sure, he was not very good at swordsmanship or not as good as Paul, but his magic was insane. He's pretty smart because, you know, he had a past life that had more education. And he feels like he was able to defeat like a dragon, the demon lord Badigadi, and he feels like he can do everything. But now it's like he can't fish. He has no idea about fishing. It's his first time as well, which makes him more human, I feel like, in the eyes of Norn, at least. I mean, we had the whole situation in season 2 as well, where they got a little bit of a heart-to-heart. But this, again, is going to hopefully reinforce that he's just a normal guy. 私が教えましょうか。Hmm? お願いします。虫がちぎれないよう釣り針に刺して、ここからなら向こう岸の木陰付近を狙えばいいと思います。できそうですか？やってみます。 How does she know more about fishing than Rudy? お上手ですね。ありがとうございます。 What the fuck? Bullshit. I went fishing. I'm not a big fan. I went fishing with my aunt and stuff, and yeah, no, this takes a long time. Getting a fish instantly. 慣れてますね。一人旅をしていた頃は、できる限り自分で食べ物を取らなければいけませんでしたからね。そういえば旅をしていた頃、ルイジェルドさんが魚を取ってくれました。彼も釣りを？いえ、槍でドンって水の中をついたら、お先に魚が3匹もついてて。 Good old Rudyard. あ、ノルンさん、当たりが来ています。引いてください。はい。そうです。いいですよ。引いて引いて。頑張ってください。慎重に。Literally. 仲良くなるのは時間の問題だったみたいだな。3匹目。うふふふ。お兄ちゃん、さっきから調子が悪いみたいだけど、どうしたのかな？ Why do I feel like he's going to cheat with magic? I feel like he's going to do that. Also, did Roxy ever meet Rudyard? I don't remember. Because Rudyard was here before Roxy came, and Rudyard went away before she appeared, right? If I remember correctly, so I believe she never met him. こんなはずでは。何してもらおうかな。一晩ギューってしてもらいながら、おいしょ、かわいいよ、なんてささやいてもらおうかな。別にそれぐらいなら構わないのだが、いいな。ここは兄としての威厳を見せつけるべきではないだろうか。It's a boot. Yeah. さあ、大物ゲット。お兄ちゃん。釣り場をきれいにするのも釣り人の役目だからな。アイシャ、俺も本気を出すぞ。今まで本気じゃなかったの？ You mean cheating? まあ見てなさい。うん。Are you serious? You already have enough fish. You caught like 3 Aisha, 1 Non, 1 Roxy. It's already 5 fish. That is a good amount. Catch like 3 more and you are done. You don't need to nuke the whole river. No shit. You are not using
A king level spell for fishing? Are you fucking insane? Why do I feel like you are going to kill the whole river? Everything that is in the river, like 100 meters up and down, is dead. を教わってからいろいろと試行錯誤をしていた。この魔術の極意は圧縮にある。空に広げた大量の魔力 Also, no incantation. Because why would we? で雲を作り、それを圧縮して雷を落とす。だが最初から雲の大きさを制御すれば威力を抑えた雷撃を放つことができる。名付けてエレクトリックだ。Yeah, this it's a small shock, yeah. どうだ、これでお兄ちゃんの勝ちだな。お兄ちゃん、魔術はズルだよ。兄さん、ルディ、いくらなんでも大人げないですよ。Yeah. I would also say cheating. 見て見て、私こんなに釣っちゃった。ノルン姉はどうだった？ロキシー姉さんに教わってこんなに大きいのが釣れたな。ロキシー姉、今度私にも教えて。ダメだよ、アイシャの方がたくさん釣ってるもん。ロキシー姉さんにはまた私が教えてもらうの。こら、喧嘩しないでください。二人とも教えてあげますから。ただいま。誕生日おめでとう。おめでとうございます。私たちもう11歳だけど。10歳の時は祝ってあげられなかったからね。遅れちゃったけど1年ぐらいならいいよねってルディが。お兄ちゃんが？さあ入ろう。みんな飲み物の準備はいいかな。フィットア寮の転移事件から7年。長かったけれど。Only 7 years. In 7 years, a lot happened. Holy shit. ようやく家族が揃った。父さんはいなくなり、母さんも元に戻るかわからない。けれどいつまでも悲しんでいたら、父さんもいい顔はしないはずだ。だから俺たちは笑顔でいるべきだと思う。ベガリット大陸で父さんに会った時、みんなで再会できたら盛大に祝おうと約束したんだ。今日はその意志に従って目いっぱい羽目を外そう。乾杯。乾杯。これルディと僕たちから2人にプレゼント。喜んでもらえるといいのですが。ありがとうございます。I feel like Lydia's a little bit too, a little bit too focused on the maid job thing. Aisha is still a child. Let her be a little bit more free. I don't like that she always has to look. 開けてみてもいい？もちろんだよ。素敵。見てノルネ、こっちは靴だよ。お二人ともいいものをもらいましたね。見て見てお母さん、もらっちゃった。今度これ着て一緒にお出かけしようね。今笑った？お母さん。奥様、よかった。I mean, she's showing the whole time. She's showing a little bit of motherliness coming back or being there still.
taking care of the greenery outside, the little whatever they have, like vegetable patch, caring for the child as well. She is still somewhat there, but somewhat also not. 私と奥様からお二人に。ありがとうございます、リーラさん。お母さん、私ももらっていいの？ええ、もちろんですよ。あなたもパウロ様の娘ですからね。ありがとう、お母さん。奥様、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ロキシー、なんでしょうか。はい、これ。僕らからロキシーに。え、何の？結婚祝いだよ。ロキシー、ルディとの結婚おめでとう。ほら、開けてみて。はあ、これは。前に、僕は運が良かったって言ったのを覚えてる？はい。僕、ルディと出会えていなかったら、きっと今、生きてここにいないと思うんだ。That's a little bit 大 dark. げさだな。そんなことないよ。ルディと会えて、僕の人生は変わった。だから、ルディの人生をいい方向に変えてくれるような人が、ルディに好意を持ってくれて嬉しいんだ。でも、僕が理由でルディがそれに応えられないのは、嫌というか、うまく答えられないや。だからさ、ロキシー。僕らも、ゼニスさんとリーダさんみたいになろうね。ありがとうございます。家族みんなで笑って楽しんで。パウロが望んでいたのはきっとこんな光景だったのだろう。It would have been nice if Rudyard was here. That would have been really nice. Because he's essentially also part of the family at this point, right? 二人が15歳になったらまた盛大に祝いましょうね。あ、笑いましたよ。ルーシー、かわいい。I also like that the title is at the end of the episode. Another domestic disaster? Which can mean anything. Okay. I mean, another great episode of showcasing our family, people growing closer, Norn and Roxy. We see a little bit of the mom shining through more and more. Who knows? Maybe she's coming back. Maybe this is her status quo. We also had the little marriage with the Linalese. Now, we didn't see him purchase the aphrodisiac, but I guess somehow it worked. I do wonder. I wonder if we get to see like the new term of the school coming around or whatever the next time we go and join the class and Cliff is there like hunched over, drained, you know, no energy left, no life. That would be nice. But yeah, we had a nice little wedding. Nice family bonding time. We prepared a nice big birthday for the 10th birthday. Especially because, in my opinion, birthdays, because, you know, as a guy,
I don't really care much about my birthday. But as a child, I feel like birthdays are a huge thing. And if I had a child, I would try to make them memorable in some way. As an example, I always bring this up whenever I talk about my birthdays. My mom would, because we had a little round glass table in the living room, she would put a little cake there and a bunch of little sweets, like, bonbons, some little chocolate bars. And this would all be for me. So I would wake up in the morning, I would, slowly but surely awake, go into the living room, and then I had a little cake with a bunch of little sweets, and it was of all the things I got, of all the presents, it's the least expensive, but the most impactful for me, because it just felt it was only I that would get something like that. So again, if you are younger, I feel like the birthdays mean a lot more. So it's good that we went back and celebrated the 10th one. We went fishing, and Aisha is cracked at fishing. I mean, she was running away with the competition, and our guy was like, yeah, let's cheat. And then we had a little birthday party. Got some presents. Even Roxy got a new hat as a present. Some new handkerchiefs, some boots, I guess a mantle or something like that. And everything is good. Everything is nice. And this relationship is going to be so good. Let's be like Zenith and Lilia. There's never gonna be a third wife at all. We will see whenever our girl is coming back what is going on there. Because I feel like she's not going to be happy. And then another domestic disaster? I don't know why there's a question mark there. That's a little bit weird. A good episode. Really like it. I just love Mushoku Tensei. They do such a good job. Again, before the season came out, there were a lot of skeptics. Oh, is it going to be good? Is it going to be bad? But I feel like this, I can't really, even if I wanted, I can't really expect more. Just is really well done.